Hello, I'm Rosmil O. I'm gonna read from the chapter 1 to the chapter 4 in English and Spanish with the respective exercise. So, chapter 1, Health and Illness. Asking about health. Health is the state of the body. When doctors want to know about patient user health, they ask questions such as, what is your general health like? How's your health generally? If you are in good health, you are well and have no disease. If you are healthy, you are normally well and can resist illness. If you are fit, you are well and strong. Not ill means healthy, fit and well, very well in good health. Ill means unhealthy, unfit, unwell, poorly, in poor health, not well, not very well. Sickness. Sickness has a similar meaning to illness. It is also used in the names of a few specific diseases. For example, sleeping sickness and travel sickness. Patients also talk about sickness when they mean nausea and vomiting. Patient says, I was sick this morning. I feel sick. Possible meaning, I was ill this morning. I felt unwell this morning. I vomited this morning. I feel ill. I feel unwell. And nauseous. I feel the need to vomit. The combination sickness and diarrhea means vomiting and diarrhea. Recovery. When patients return to normal health after illness, they have recovered. We can also say the patient made a good, full, or complete recovery. If a patient's health is in the process of returning to normal, the patient is improving. The opposite type is deteriorating. We can also say that the patient's condition improves or deteriorates. In speech, we often use the verb get to talk about change. Get over, to recover. Get better, to improve, or get worse, to deteriorate. If a patient is better, but then gets worse again, the patient has relapsed. Another word for improvement, especially in recurring conditions such as cancer, is remission. He got over the illness very quickly. 2 years later, she remains in complete remission. Ahora en español, salud y enfermedad. Preguntando sobre salud. La salud es el estado del cuerpo. Cuando un doctor quiere saber sobre la salud usual de un paciente, ellos hacen preguntas como, ¿cómo es su salud en general? ¿Cómo es su salud generalmente? Si tú estás en buena salud, tú estás bien y no tienes ninguna enfermedad. Si tú estás saludable, tú estás normalmente bien y puedes resistir enfermedad. Si tú estás en forma, tú estás bien y fuerte. No estar enfermo quiere decir saludable, en forma y en buena salud. Enfermo quiere decir no saludable, no está en forma, no se encuentra bien y tiene una salud pobre. Enfermedad. Enfermedad tiene un significado similar a enfermedad. También es usado en algunos nombres específicos de enfermedades, como por ejemplo la enfermedad del sueño o la enfermedad del viajero. Los pacientes también hablan de enfermedad cuando se refieren a náusea y vómito. Los pacientes dicen, yo estuve enfermo esta mañana.
Yo estoy enfermo. No, yo me siento enfermo. Posibles significados. Yo estuve enfermo esta mañana. No me sentía bien esta mañana. Yo vomité esta mañana. Yo me siento enfermo. Yo no me siento bien. Me siento con náuseas. O me siento con la necesidad de vomitar. La combinación de enfermedad y diarrea quiere decir vómito y diarrea. Recuperación. Cuando un paciente retorna a la normalidad, a su salud normal después de la enfermedad, ellos se han recuperado. También podemos decir, el paciente hizo una buena o completa recuperación. Si la salud de un paciente está en el proceso de retornar a la normalidad, el paciente está mejorando. Lo opuesto es deteriorarse o empeorando. También podemos decir que las condiciones de un paciente o están mejorando o se está deteriorando u empeorando. Al hablar, usualmente usamos el verbo obtener cuando hablamos de cambios. Que lo supere para recuperarse, que se mejore para el mejoramiento o que empeore para deteriorarse. Si un paciente está mejor, pero vuelve a empeorar, el paciente ha recaído. Para, otra palabra para el mejoramiento, especialmente al recurrir en condiciones como es el cáncer, es remisión. Él superó la enfermedad bien rápido. 2 años después, ella, 2 años después, ella permanece en completa remisión. Now we are gonna do the exercise. Exercise 1.1. Complete the table with words from A and B opposite. The first one has been done for you. Noun and adjective. Fitness, fit. Health, healthy. Illness, ill, and sickness, sick. 1.2. Make a word combination using a word from each box. Look at B and C opposite to help you. Get over, feel sick, complete remission, poor health, and travel sickness. 1.3. Complete the conversation. Look at B opposite to help you. Doctor and patient. How are you feeling today? Not very well. How long have you been feeling sick? About a week. What is your general health like normally? Very good. I'm usually quite fit and well. What is the problem now? It's my stomach. Do you feel well? Yes. Have you actually been unfit? No. Have you had any serious illness in the past? No, not at all. 1.4. Choose the correct word to complete each sentence. Look at B and see opposite to help you. Her condition deteriorated and she died. She recovered and was allowed to go home from hospital. The cause of sleeping sickness was discovered in 1991. The patient made a full recovery. I have been in good health for a month and feel very fit. It was a month before I got over the illness.
He seems to be rather unhealthy. His diet is bad and he never exercises. Now we're gonna read chapter 2. Part of the body 1. Part of the body. Most external parts of the body have ordinary English names as well as anatomical names. Doctors normally use the English names even when talking to each other. There are few exceptions where doctors use the anatomical name. These are shown in brackets below. Jaw, neck, shoulder, armpit, upper arm, elbow, back, buttock, wrist, thigh, calf, leg, chest, breast, stomach or tummy, navel, hip, groin, knee, and shin. Limb means arm, upper limb or leg, lower limb. The trunk is the body, excluding the head and limbs, referring to parts of the body. When patients speak about their problem, they often refer to a part of the body. I'm having trouble with my hip, shoulder, or knee. The doctor often needs to ask about the part of the body. Do you get any pain in the chest, or in your stomach, or in the back? Describing radiation of pain. A patient is telling the doctor about his back pain and the part of the body it radiates to. A patient is telling the doctor about his back pain and the part of the body it radiates to. It starts in the back. Then it seems to go into the right buttock and down the back of the right thigh to the knee. Ahora en español, partes del cuerpo 1. Partes del cuerpo. Partes del cuerpo, ¿verdad? Vamos a estar poniendo. Las partes externas del cuerpo tienen nombres ordinarios en inglés, así como nombres anatómicos. Los doctores normalmente usan los nombres en inglés, aun cuando están hablando uno con otros. Hay algunas excepciones cuando los doctores usan los nombres anatómicos. Estas son mostradas en la siguiente lista. La mandíbula, el cuello, hombro, axila, miembro superior, codo, espalda, trasero, muñeca, muslo, me quedé en muñeca, miembro de la pantorrilla, pierna, pecho, mama, abdomen, ombligo, cadera, pelvis, rodilla y la tibia. Miembro quiere decir brazos, miembro superior o piernas, miembro inferior. El tronco es el cuerpo, excluyendo la cabeza y los miembros. Refiriéndose a partes del cuerpo. Cuando un paciente habla sobre sus problemas, ellos usualmente se refieren a las partes del cuerpo. Yo estoy teniendo problemas con mi cadera, o mis hombros, o mi rodilla. Cuando
Un doctor necesita preguntar sobre una parte del cuerpo. ¿Tienes algún dolor en tu pecho o en tu estómago o en tu abdomen o tu espalda? Describiendo la radiación del dolor. Cuando un paciente le está diciendo al doctor sobre su dolor de espalda y sobre qué otras partes del cuerpo también le están doliendo. Comienza en la espalda, después se ve que va desde el trasero derecho y va bajando hacia el muslo derecho a la rodilla. Now we're gonna read the exercise. 2.1. Write the ordinary English word for the corresponding anatomical terms in the table using your medical knowledge. Look at a opposite to help you. Anatomical term with the common word. Abdomen, tummy, axilla, armpit, carpus, hand, coccyx, hip, cubitus, elbow, mama, breast, nates, buttock, patella, knee. 2.2. Complete a sentence using ordinary English word. Look at A and C opposite to help you. A male patient describing angina pectoris. It's like a tightness across my chest and it goes up through my neck and into my left shoulder and into the left upper arm. A male patient describing renal colics. I'm sorry that I don't put the answers there, but I have it in my book. It starts back the loin and goes into the hip and then into the testicle. 2.3. Complete the sentence. Look at a opposite to help you. Anatomical term with the patient statement. Inguinal swelling. I have got a lump in the groin. Abdominal pain. My little boy got a. I put a wound. It's my little boy got a stomach ache. Umbilical rash. I have got some spots around my neck. Thoracic pain. I have got a pain in the middle of the chest. Enlarged axillary node. There's a painful swelling in my armpits. Mandibular pain. I have got a pain in my jaw. 2.4. Complete the table with words from the box. The first one has been done for you. In the part of the trunk, it goes abdomen, loin, and chest. In the upper limb, arm, elbow, wrist, and finger. In the lower limb, knee, leg, and thigh. Now we are gonna read the chapter 3 parts of the body too. The abdomen. The main organs of the body have ordinary English names and doctors use these words. But when an adjective is needed, they often use an anatomical word. For example, we can say disease of the liver or hepatic disease. Some abdominal organs, for example, the pancreas, have no ordinary name.
we have the pancreas, the duodenum, gallbladder, liver, right kidney, left kidney, spleen, and stomach. I'm sorry. Okay, when doctors talk about the main part of the digestive system, they use the word bowel or intestine, the small intestine or the small bowel, the large intestine or the large bowel. When speaking to patients, doctors may refer to the anus and rectum as the back passage. The chest. The chest or thorax contains the organs of respiration and the heart. The main parts of the respiratory system are the airways and the lungs. The left lung is divided into 2 lobes, and the right into 3. The airways consist on the larynx, the trachea or windpipe, the right and left bronchus, and the bronchioles. The chest is separated from the abdomen by the diaphragm. The pelvis. A doctor is explaining the function of the bladder to a patient. The bladder is situated in the pelvis, as you know, and it is connected to each kidney by a long tube called the ureter. One on each side. The ureters carry the urine from the kidneys to the bladder, where it's stored until you decide to empty your bladder. When that happens, the urine passes down another tube called the urethra to the outside. Ahora lo vamos a leer en español. Partes del cuerpo 2. El abdomen. Los órganos principales del cuerpo tienen nombres ordinarios en inglés y los doctores usan estas palabras. Pero cuando un adjetivo es necesario, ellos usualmente usan palabras anatómicas. Por ejemplo, podemos decir enfermedad del hígado o enfermedad hepática. Algunos órganos abdominales, como por ejemplo el páncreas, no tiene un nombre ordinario. Tenemos el páncreas, el estómago, el duodeno, la vejiga, el hígado, el riñón derecho y el riñón izquierdo y el espléndida. Cuando los doctores hablan de las partes principales del sistema digestivo, ellos usan las palabras como intestino delgado o el intestino grueso. Cuando hablan a los pacientes, los doctores se refieren al ano o al recto como se refieren al ano o al trasero, perdón, se refieren al ano o al recto como la parte trasera. El pecho. El pecho contiene los órganos de la respiración y el corazón. Las partes principales del sistema respiratorio son las vías respiratorias y los pulmones. El pulmón izquierdo se divide en 2 lóbulos y el derecho se divide en 3. Las vías respiratorias consisten en la laringe y en la tráquea. Los bronquios derecho e izquierdo y los bronquiolos. El pecho es separado del abdomen por el diafragma. La pelvis.
Este es un doctor explicándole las funciones de la vejiga a un paciente. La vejiga está situada en la pelvis. Como debes saber, está conectado a cada riñón por un tubo largo llamado uretra, uno en cada lado. La uretra carga la orina desde los riñones hasta la vejiga. Cuando esta es situada hasta que decidas vaciar la vejiga. Cuando eso pasa, la orina pasa bajando por otro tubo llamado la uretra hacia afuera. Now we're gonna read the exercise. 3.1. Label the diagram using words from the box. Look at the opposite to help you. We have the windpipe, the heart, the bronchioles, the airways, lungs, lobes, and diaphragms. 3.2. Match the condition since number 1 to 8 with the organs affected since letter A to H using your medical knowledge. Hepatitis with the liver, pneumonia with the lungs, nephritis with the kidney, gastric ulcer with the stomach, cystitis with the bladder, angina pectoris with the heart, cholecystitis with the gallbladder, and the ulcerative colitis with a large bowel. 3.3. Complete the textbook strat. Look at A and C opposite to help you. Examination of the abdomen. To examine the patient for large abdominal organs, first feel for the stomach and the lungs on the right side. To do this, ask the patient to take a deep breath while pressing with the fingers upward and inward. Next, feel for the right kidney and then cross over the other side of the left kidney. Still on the left side, palpate for a large abdomen. Finally, moving to the lower abdomen, feel for the bladder, which is only felt if it is full. Now we're gonna read the last chapter, number 1, functions of the body. Eating. You are hungry, you are in a restaurant, and the waiter brings your food. You smell it, it stimulates your appetite. You want to eat. Your mouth waters, filling with saliva. You take a bite of the food, it tastes good, and you chew it and swallow it. You eat more, but then, suddenly, you taste something unpleasant. You feel nauseous. You rush to the toilet and get there just in time before vomiting all the food you have eaten. Something has disagreed with you. The 5 senses. In addition to smell and taste, the senses include signs or vision, hearing, and touch. Also carry sensation or feeling. To ask about the sense, doctor used the question, what is your sense like? What is your hearing like? Is your sense of smell normal? Is your sense of taste normal? To ask about the sense of touch, doctors talk about numbness, loss of sensation. Have you noticed any numbness
in your finger or toes. Other function. Function of speaking, verb of speak and non-speech. Walking, walk, gait. Breathing or respiration, it's in air. Breathe in, take a breath in, breathe. Urination or micturition. Urinate, micture, pass urine or pass water. Urine. Defecation, defecate, pass faces or pass stools. Faces or stools. Menstruation. Menstruate, have a period. Menstrual period or monthly period. When taking a history, doctors can ask, do you have any trouble writing? Do you have any difficult reading? Do you have any problem with your speech? Do you have any pain when you breathe in? When auscultating a patient's lungs, the doctors test the patient. Take a deep breath in, hold your breath, then breathe out completely. Less common function. There are some things we do less often. When we're hot, we sweat. When we are nervous, we shake. When we are sad, we cry. Doctor can ask, do you sweat more than usual? Do you shake more than usual? Ahora lo leeré en español. Funciones del cuerpo. Comiendo. Tienes hambre, estás en un restaurante, estás esperando. No, y el mesero trae tu comida. La hueles, estimula tu apetito. Lo quieres comer. Tu boca está haciendo agua, llenándose de saliva. Tomas un mordisco de la comida, sabe buena, la masticas y te la tragas. Comes más, pero entonces, repentinamente, tiene algo, no va bien, como que you suddenly, you taste some, pero como que de repente algo no va bien con tu sabor. Te hizo sentir inconforme y con náuseas. Vas corriendo al baño y llegas a tiempo para vomitar toda la comida que habías ingerido. Algo te había caído mal. Los 5 sentidos. En adicción al olor y al gusto, los sentidos incluyen la visión, el oído y el toque. Para preguntar sobre los sentidos, los doctores usan preguntas como ¿cómo está tu visión? ¿Cómo está tu oído? ¿Está tu sentido del olor normal o está tu sentido del gusto normal? Para preguntar sobre el sentido del toque, los doctores hablan sobre estumecimiento, que eso quiere decir la pérdida de la sensación. ¿Has notado algún estumecimiento en tus dedos o en tus pies? Otras funciones. Hablar, caminar, respirar, orinar, defecar y menstruación. Cuando los doctores están tomando un historial, ellos preguntan, ¿tienes algún problema al caminar? ¿Tienes alguna dificultad para respirar? ¿Tienes algún dolor cuando respiras? Cuando ellos están, cuando ellos están
revisando la respiración de un paciente, o sea, revisando sus órganos, ellos le dicen sus pulmones, disculpe, cuando ellos están revisando sus pulmones, los doctores le dicen al paciente, toma una respiración, sostén la respiración, luego exhala completamente. Funciones poco comunes. Hay algunas cosas que nosotros hacemos que no son muy usuales. Cuando está caliente, nosotros sudamos. Cuando estamos nerviosos, nosotros temblamos. Cuando nosotros estamos tristes, lloramos. Los doctores pueden preguntar, eh, ¿usted suda o tiembla más de lo usual? Now we're gonna do the last parts of the reading, that is the exercise. 4.1. Match the symptoms from 1 to 5 to the question from A to E using your medical knowledge. And dysuria reads, do you have any pain when you pass water? Dysphagia, do you have any trouble swallowing? Diplopia, is your vision normal? Dysphagia, do you have any difficulty with your speech? And dysphonia, what is your breathing like? 4.2. Patients are describing symptoms of the condition shown in the brackets. Complete the sentence. Look at C and the opposite to help you. Have got pain and problems in both feet. I'm having difficulty swallow solid food. I have a lot of problem pass water. I have been sweating more than usual, even when it's not hot. I have noticed my hand shake when I'm not using them. I have trouble breathing when I climb the stairs. 4.3. Complete the sentence. Look at A, B, C, and the opposite to help you. When I eat solid food, I have to chew it for a long time before I can swallow it. Do you have any pain when you pass stores? I have no appetite and I have lost 5 kilos in the last few weeks. When did you last have a period? The garden is full of flowers, but my sense of smell has disappeared and I can enjoy the perfume. Take a deep breath in. And that's it.